Bonjour mon ami, bienvenue dans ton histoire du soir. C'est un grand privilège pour moi d'être la voix que tu écoutes pendant que tu tendres ce soir. Dans l'histoire de ce soir, nous allons rencontrer trois adorables personnages. Une petite fille appelée Alice et ses amis, l'ours et le hibou. C'est une histoire simple et belle, où il ne se passe pas grand-chose, mais il y a de jolies légendes de vie et des endroits doulettes et de patience. Mais avant de le calme, toujours si cette vidéo t'aide, n'hésite pas à laisser un like. Cela nous aide vraiment à continuer à faire ces vidéos pour toi. N'hésite pas aussi à laisser un commentaire. Cette histoire en particulier est suggérée par quelqu'un de nos plus jeunes auditeurs. En fait, c'était une petite fille appelée Alice et son frère Alexandra. Alors les enfants, sont sagesse pour vous. Maintenant, avant l'histoire, faisons la séance de relaxation qui prendra quelques minutes. Je vais compter à rebours de 10 à 1 pendant que je le fais, l'estoy aller de plus en plus. 10 cents le soutien sous toi maintenant, que si. Sois ton lit, le sol, ou la terre, notre maison, qui te sachant. Sans cette solidité, cette constance. 9. L'estoy comprendre que la journée est maintenant terminée. Si qui est et si qui sera. 8. Laisse-moi voix aider une voix de sécurité pour toi maintenant. Tu es insécure. Raisons. Peut-être un peu de gratitude maintenant pour ce qui t'est offert en cet instant. La possibilité de dormir. La possibilité de calder une histoire du soir toute douce. 6. Salviens-toi que nous méritons tous le repos. Tu mérites le repos. Profite de ce moment pour être implicite total. 5. Si tu gardes de l'attention quelque part, laisse-la partie maintenant. Que ce soit dans tes jams, ton ventre ou ton visage, ton corps est beaucoup travail pour toi aujourd'hui. Laisse-le se reposer, car il y a une paix qui vit en toi. Elle est toujours là. Permets-toi de la voir maintenant, d'exciter. Permets-toi de te sentir réconfort par ce fait. 3. J'aimerais que tu commences maintenant à voir dans ton esprit une forêt très accueillante. Une forêt très douce et chaleureuse. Commence à peindre cette image pour toi. 2. Toute tension restante va maintenant. Tu es insécure. Tu peux te laisser aller. 1. Laisse maintenant ton imagination être complètement ouverte et prête à entendre cette histoire de l'ours. Du hibou et d'Alice. Il était une fois dans une forêt chaleureuse où les ruisseaux choquetaient de secrets au vent d'eau. Les ruisseaux fredonnaient des berceuses. Vivait une petite fille appelée Alice. Alice vivait avec sa gentille grand-mère dans une petite maison en bois qui semblait presque tesser dans ses bras dès qu'il voyait entrer. Chaque matin, après un petit déjeuner de porc chaud et de miel, Alice partait dans la forêt pour retrouver ses meilleurs amis, un hibou intelligent nommé Winston et un ours au grand cœur appelé Alexandra. Winston était connu pour ses sagesse et aimait souvent raconter toutes sortes d'histoires sur la forêt. Tandis qu'Alexandra était l'ours le plus joyeux que tu aurais jamais pu rencontrer. Son rire résonnait dans la forêt comme un coup de tonnerre joyeux. Et ensemble, ils formaient un trio improbable mais inséparable. Et chaque jour était une nouvelle aventure qui n'attendait qu'eux. Ce jour-là en particulier, c'était, je crois, un mardi. L'air était rempli du parfum énervant. Fleurs sauvages en train de clore, et la forêt semblait encore plus belle que d'habitude. En marchant sur le chemin familier de la forêt, Alice ressentait un petit frisson d'excitation. Aujourd'hui était spécial pas seulement parce que c'était un mardi, mais parce qu'elle allait voir ses amis et Winston lui avait envoyé.
Un message par un rasical de nuit pour lui dire qu'il préparait quelque chose. Un premier jour de joie comme l'appelait. Bonjour Winston, bonjour Alexandra. Les saluts à Alice tous les douleurs qu'elle arrive à leur lieu de rendez-vous. Habitual, une éclairerie bénie de lumière tacheti. Les feuilles de arbres broussaient comme si elles partageaient un enthusiasme. Alexandre s'avança lourdement, ses grandes pattes posant des pas doux sur le sol de la forêt, tandis que Winston descendait en planant depuis son perchoir et se passait avec grâce sur une souche d'arbre. Bonjour Alice, chanterentaille les ensemble. Les plumes de Winston étaient un peu aborifées par l'excitation, et les yeux d'Alexandre brillants comme des étoiles scintillantes. Et ainsi, les préparatifs commencèrent. Alexandre avait ramassé des baies, et Winston avait hâte de raconter toutes sortes d'histoires. Mais ce qu'il y avait de plus extraordinaire, c'était la chose qui coupa le souffle d'Alice. Le hibou et l'ours avait fait un simple mais enchanteur baldaquin de lions et de fleurs. Suspendu entre les arbres, qui créait un espace magique au milieu de la clairière. C'était un endroit merveilleux pour commencer leur journée de joie. Oui, les trois âmes étaient tout simplement inséparables. Une fois réunis, il n'y avait plus rien de mauvais dans le monde. Et même si les choses n'allaient pas comme elles le voulaient, en trio, elles pouvaient tout affronter. Aujourd'hui allait être le jour le plus spécial qu'ils aient jamais vécu. Alors elles commencèrent à marcher et à voler à travers la forêt. Les arbres et les fleurs les saluaient sur leur passage, car dans cette forêt, tout le monde connaissait tout le monde. Bonjour Alice, dit Daisy la paquerette. Bonjour Daisy, dit Alice. Bonjour Alice, dit Iris l'iris. Bonjour Iris, dit Alice. Bonjour Alice, dit Violet la violette. Bonjour Violet, dit Alice. Alexandre ouvrit la marche pendant qu'ils continuaient joyeusement leur promenade. Chaque pas les faisait se sentir de plus en plus détendus, de plus en plus remplis de joie et l'idée de l'aventure qui les attendait. Cette forêt était bien plus qu'un simple groupe d'arbres et de plantes. C'était une e-communante, une maison remplie d'amis, grands et petits. En a ligne plus loin, même le petit ruisseau bouillonnant qui serpentait dans. Les boys semblaient les saluer. Bonjour Alice, Alexandre Winston semblaient au murmurer en passant. Les lourdes pattes d'Alexandre éclaboussèrent un peu d'eau sur quelque lieu, les faisant tinter comme de petites cloches. Winston, habitué ses réserves, n'y put s'empêcher de hurler une mélodie joyeuse. Alice, Alexandre et Winston arrivèrent enfin au cœur de la forêt, où les arbres semblaient former une éclairerie parfaite, un refuge où la lumière du soleil coulait comme du miel d'or. L'ours commença à disposer les baies qu'il avait ramassées plus tôt, grosses et utaises, elles brillantes au soleil. C'était un festin simple mais réconfortant. Winston, qui s'intéressait d'habitude plus au savoir qu'à la nourriture, se retrouva et piqûra avec plaisir quelques baies. C'est incroyable de voir à quel point quelque chose d'aussi simple peut apporter autant de joie, dit Alice, les yeux brillants en regardant la belle skein devant elle. Alexandre fut d'accord. Si sont souvent les choses simples qui sont les plus spéciales, parce qu'elles viennent tout droit du cœur. Winston ajoute un essai sagesse. Souvenez-vous, la forêt nous enseigne, la vie est un cycle, et chaque moment est un cadeau. Nous devrions chercher ces cadeaux et ne pas les considérer. Comme aquas. La forêt semble faire écho aux paroles sages de Winston, le vent faisant brûler les feuilles comme des applaudissements. Satisfaites et éclairs, les trois amis décidèrent de jouer et cache-cache. Alexandre n'était sans surprise pas.
Ters bon per se kakker, puisque c'était in hours, mais il se rattrape and eden unchurcher enthusiast. Alice at Winston trouver d'incroyables cachettes dans les arbres et sous les buissons. Ias rarentos jusqu'à avoir mal au ventre, chaque partie de cache-cache se termine par une joyeuse accolade de groupe. Ias continuent à jouer. Tout au long de la journée, profitent non seulement de la compagnie les uns des autres, mais aussi de celle des arbres, du ciel et des autres petits animaux qui vivent dans la forêt. Mais le meilleur moment de la journée était encore à venir, car tous les trois aimaient beaucoup le jour. Mais Ias adoraient quand la lune apparaissait, et que les étoiles brillantes au-dessus d'eux offrent une couverture douce et chaleureuse dans le ciel. Les trois aimaient se sentent maintenant un peu endormis, mais tellement heureux d'être ensemble, se sentent insécures et protégés. Winston se posa sur une branche basse, ses yeux brillants de sagesse sous la douce lueur du clair de lune. Alors, aimeriez-vous entendre une histoire de ma jeunesse? Demanda-t-il. Alice et Alexandra hoquèrent la tête avec empressement, les yeux grands ouverts de curiosité. Ters bien, commença Winston en lissant ses plumes, comme se préparait à raconter une grande histoire. Quand je n'étais que jeune hibou pas encore sage, et encore en train d'explorer les mystères de la nuit, je suis devenu curieux à propos de la lune. Pourquoi change-t-il de forme? Me demandai-je. Pourquoi se cache-t-il certaines nuits et brille-t-il si fort les autres? Si jeune et si naïf, j'ai décidé de voler aussi haut que possible pour poser ces questions à la lune. Winston fit une pause, son regard devenait lointain et se souvenait de cette nuit aventureuse. J'ai volé de plus en plus haut, mes ailes devenaient lourdes et l'air plus fin. Jusqu'à ce que je comprenne que je n'y pouvais pas aller plus loin. Just à ce moment-là, un nuage apparaît sous mes ailes fatiguées et m'offrit gênement. Un endroit pour me reposer. Et pendant que j'étais assis là, sur ce nuage amical, confortable et douillet, j'ai compris que la lune ne se cachait pas et ne changeait pas vraiment. Elle faisait simplement partie d'un cycle plus grand, un cycle que j'étais encore un peu trop jeune pour comprendre. En terminant son histoire, Winston regarda ses amis et dit, la leçon ici, c'est ce que la sagesse vient souvent du fait. De comprendre nos limites et de respecter les cycles naturels qui sont plus grands que nous. Parfois, les questions que nous posons ne sont pas aussi importantes que le voyage que nous faisons pour trouver les réponses. Alice et Alexandra écoutèrent avec attention, captives par l'histoire de Winston. Quand il eut terminé Isis, ressentèrent un nouveau respect pour leur sage ami et pour le beau monde dans lequel ils vivaient. Alice regarda son ami la hibou et dit, c'est une histoire incroyable, Winston. Merci de l'avoir partagée. Et après un moment de silence rempli seulement par le hurlement lointain d'un autre hibou et le doux bruissement des feuilles. Dans la brise nocturne, Alice se racla la gorge. Aimeriez-vous entendre une histoire de moi? C'est une recette que ma grand-mère me racontait quand j'étais très jeune. Désireux d'entendre une autre histoire, lors et la hibou hoquèrent la tête. Alexandra s'assit même sur son oreille comme si se préparait à une mon leçon. Alice commença. C'est une histoire sur la jeunesse et sur la façon dont une petite action peut changer le monde de quelqu'un. Il y a longtemps, une petite souris vivait dans notre forêt. Tout le monde la regardait de haut parce qu'elle était petite. Elle semblait sans importance. Un jour, une terrible tempête frappa la forêt, et un arbre immense tomba et bloqua la rivière. Toute la forêt était en danger.
C'est la rivière débordée, elle inonderait nos maisons. Ceci se grandirent pour donner plus de force et ses mots, pendant qu'elle continuait. Tout le monde essaya de déplacer l'arbre, les hours, les laps, même les allons. Mais elle était trop lourde. Just au moment où l'espoir s'atteignait, la petite souris se vainca. Elle grignoda et grignoda, utilisant ses toutes petites dents pour courir les petites branches. Inspires par son courage, les autres animaux se joignirent à elle. En travaillant ensemble, ils réussirent finalement à déplacer l'arbre et s'ouvrir la forêt. Alice fit une pause, laissant ses mots introduisement, avant de conclure. La leçon, c'est de ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un petit acte de bonté, et les créatures qui l'offrent. Nous avons tous quelque chose à apporter, peu importe quel point nous pensons être insignifiants. Lorsqu'elle termine son histoire, la clairière semble se remplir d'une lueur encore plus chaude, comme si la lune elle-même était heureuse. De son recette, Alexandra et Winston resteront tous les deux assis en silence, réfléchissant aux leçons qu'ils avaient apprises. Ils commencèrent alors à marcher vers la maison d'Alice, et en chemin, comme ils se sentaient tous très endormis, Alexandra Lors décida de raconter à ses amis une histoire très somnolente. Lors se racla la gorge, et un son profond et doux semble résonner juste dans les arbres autour d'eux. J'ai une histoire que ma maman me racontait, commença Alexandre, et sa voix devenait plus tendre pendant qu'il parlait. C'est une histoire qui apporte la paix, le sommeil aux hersons agits. Il y a longtemps, dans une forêt lointaine, très semblable à l'entrée, vivait un nuage. Ceci n'était pas un nuage ordinaire. C'était un nuage endormi. Pendant la journée, le nuage endormi regardait les animaux de la forêt jouer, apprendre et explorer. Mais la nuit, elle avait un travail très spécial. Lors fit une pause pour la fête. Ceci scintillant dans la douce lumière de la lune. Une fois que le ciel devenait sombre et que les étoiles sortaient, le nuage endormi flottait doucement au-dessus des maisons de tous les animaux, en laissant tomber une fine brume. La brume avait une qualité magique. Elle portait l'essence de la lavande, de la camomille et surtout l'essence des rêves les plus doux. Chaque animal touché par la brume sentait ses yeux devenir lourds, son cœur se remplir de paix, son esprit glisser vers les rêves les plus merveilleux. Pendant que Lors racontait l'histoire, sa voix prit une qualité rythmique calme. Une berceuse dansant dans la brise. Le nuage endormi ne demandait jamais de remerciements ni de reconnaissance. Il trouvait le bonheur simplement en apportant un sommeil paisible aux âmes fatiguées et indécises. Et le matin, le nuage retournait. Flotter dans le ciel, se mêlant aux nuages du jour. Heureux de savoir qu'il avait offert à la forêt une autre nuit de sommeil reposant. Le gentle hours conclut son histoire en disant, comme le nuage endormi, nous avons tous un don unique à offrir. Même si c'est seulement rendre la vie de quelqu'un un peu plus paisible ou un peu plus reposante. Parfois, les plus beaux cadeaux sont ceux qu'on ne peut pas voir, mais qu'on peut ressentir profondément. Quand Alexandre Lors eut terminé son histoire, les trois amis étaient presque arrivés à la maison d'Alice. Leurs cœurs étaient pleins et leurs yeux étaient lourds. La sagesse et le réconfort des histoires de chacun flottaient autour d'eux comme une couverture chaude, les guidant vers une nuit de repos. Et pour s'être sûr que la petite Alice était bien rentrée dans sa maison en bois bien toilette, Lors et le hibou se dirent bonne nuit et partirent chacun de leur quête. Lors se dirigeait tranquillement vers son propre chez lui.
une grande tanière installée contre les racines d'un vieux chêne. Un moulin confortable de feuilles. De mousse et de fourrure formé un lit mollo à l'intérieur de la tanière, lui donna une allure acculante. L'entrée était recouverte de grandes branches, si qui en faisait un refuge chaud et brave, où Alexandra se sentait le plus en paix. Winston de son keep, prit son envol vers une grande pen, où il avait construit son nid. À ses maisons était un tissage délicat de brindilles et de plumes douces, posé sur une branche solide qui lui donnait une vue panoramique de la forêt. Le nid était conçu pour le berceau parfaitement et depuis si perchoir élève, il pouvait observer la lune. Et les étoiles pendant qu'il s'installait pour la nuit. Alice aussi était allongée dans son lit, sous une couverture cousue par ses grands-mères. Ses chambres étaient éclairées par la douce lueur dorée d'une lampe de chevet, qui dessinait des ombres dansantes sur les murs et remplaçait la piste de chaleur. Alors que ses yeux devenaient lourds, elle pensa au nuage endormi d'Alexandra, et à la sage lune de Winston, et elle se sentit reconnaissante pour les légendes apprises et l'amour partagé entre elle et ses amis. Un par un, ils tombèrent shocking dans un sommeil profond et reposant, leurs rêves remplis d'amitié, de sagesse et de joyeuses nouvelles aventures qui les attendaient dans la forêt qu'ils appelaient leur maison. Pour,